Bom dia. Folded hands hoje e acute asterisk asterisk 18 de fevereiro asterisk asterisk e antes de qualquer compromisso, antes de qualquer palavra dita ao mundo, nós colocamos na presença de Deus. Este e acute o momento mais importante do nosso dia. Talvez você tenha acordado com preocupações, talvez com pressa, talvez até com o coração cansado, mas agora, por instante. Respire fundo, Deus já está aqui, Ele já estava esperando por você. A oração de hoje não é apenas palavras repetidas, é encontro. É o seio tocando a terra, é a nossa fraqueza sendo apresentada àquele que tudo pode. Neste dia 18 de fevereiro, nós escolhemos começar com fé. Escolhemos entregar nossas batalhas, nossos sonhos, nossa família e tudo aquilo que ainda não sabemos como resolver. Por quando começamos o dia em oração, não caminhamos sozinhos, caminhamos guiados. Então, onde você estiver agora, una o seu coração ao meu. Abra sua alma, silencie as destroços, e diga comigo, Senhor, este dia é teu. Vamos orar. Folded, Sparkles começou dia colocando Deus em primeiro lugar significa decidir, de maneira consciente e intentional, que antes de qualquer pensamento ansioso, antes de qualquer notícia no celular, antes de qualquer conversa ou responsabilidade, o seu coração será direcionado ao Senhor, e auto de prioridade espiritual. Não se trata apenas de hábito religioso, mas de uma escola diária que define o ritmo de tudo o que virá depois. Quando você desperta e volta sua atenção para Deus, você está declarando que Ele é a fonte da sua força, da sua direção e da sua segurança. De repouso que, se a PITALMELE, your acau SOLVENT successor, mas não terá o mesmo propósito, a mesma clareza e a mesma paz. Colocar Deus em primeiro lugar ao amanhecer e reconhecer que o feligo que você recebeu não é garantido e presente. Cada novo dia é uma oportunidade concedida pela graça. Quando seus olhos se abrem, isso já é sinal da misericórdia renovada. Ao invés de permitir que a mente corra imediatamente para listas de tarefas, preocupações financeiras ou conflitos pendentes, você escolhe parar por alguns minutos e dizer, Senhor, obrigado por mais dia. Esse simples gesto muda completamente a atmosfera interior. A gratidão abre espaço para a confiança, e a confiança silencia o medo que tenta dominar as primeiras horas da manhã. Muitas vezes o dia começa com pressa. O despertador toca, o corpo ainda está cansado ou os compromissos parecem urgentes. E justamente nesse cenário que a decisão de priorizar Deus se torna ainda mais poderosa. Você pode não ter uma hora disponível, mas pode ter alguns minutos de entrega sincera. Pode ser uma oração simples, pode ser a leitura de trecho da palavra, pode ser momento de silêncio consciente na presença de Ele. O importante não é a quantidade de tempo, mas a qualidade de entrega. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, Ele se torna o fundamento sobre o qual todas as outras atividades serão construídas. Ao colocar Deus em primeiro lugar, você também está treinando seu coração a depender menos das circunstâncias e mais da presença divina. Se o dia trouxer desafios, você já começou fortalecido. Se surgirem notícias inesperadas, você já terá alinhado sua mente com a verdade de que Deus está no controle.
Essa pratica diaria cria raízes profundas na fé. Não equute algo que produz resultados apenas emocionais. Equute algo que transforma a forma como você reage aos acontecimentos. A ansiedade perde força quando o dia começa com confiança. A irritação diminui quando o coração já foi preenchido com paz. Existe também aspecto de consagração, quando você coloca Deus em primeiro lugar. Equute como se você entregasse o dia inteiro antes mesmo de vivê-lo. Você apresenta seus compromissos, suas decisões, seus encontros e até aquilo que você não consegue prever. Ao fazer isso, você permite que Deus participe de cada detalhe. Você deixa de viver no modo automático e passa a viver com consciência espiritual. Cada escolha se torna mais alinhada, cada palavra mais pensada, cada atitude mais cuidadosa. A manhã deixa de ser apenas o início do relógio e passa a ser o início de uma jornada guiada. Colocar Deus em primeiro lugar também significa ouvir antes de falar, receber antes de agir. Muitas vezes queremos pedir, reclamar ou listar necessidades, mas priorizar o sen, envolve também silêncio e permitir que ele fale ao nosso interior. Pode ser através de versículo que toca profundamente, pode ser através de uma convicção ao suave no coração, pode ser através de uma paz inexplicável que surge no meio da simplicidade. Quando você aprende a começar o dia ouvindo, suas palavras ao longo do dia se tornam mais sábias. Suas decisões se tornam mais firmes porque foram precedidas por momento de alinhamento espiritual. Há dias em que você acordar motivado, cheio de energia e esperança. Há outros em que o peso emocional será grande demais. Em ambos os casos, a prioridade deve ser a mesma. Se você estiver forte, coloque Deus em primeiro lugar para que a força não se transforme em autossuficiência. Se estiver fraco, coloque Deus em primeiro lugar para que a fraqueza não se transforme em desespero. Essa constância cria equilíbrio, não equute a emoção que determina sua busca, equute a decisão, e decisões repetidas diariamente constroem uma vida sólida. Quando você começa o dia com Deus, você redefine o que equute sucesso. O mundo ensina que sucesso equute produtividade, resultados rápidos e reconhecimento. Mas ao priorizar o senha, você aprende que sucesso verdadeiro equute obedece, equute permanência fiel, equute manter o coração limpo diante dele. Isso muda a pressão interna. Você deixa de viver para impressionar pessoas e passa a viver para honrar a Deus. Essa mudança de perspectiva traz leveza. Mesmo que o dia seja intenso, você carrega dentro de si a certeza de que está caminhando no dia ao certo. Colocar Deus em primeiro lugar também impacta seus relacionamentos. Quando você inicia o dia em oração, você pede paciência antes de enfrentar conflitos, pede sabedoria antes de responder mensagens difíceis, pede amor antes de lidar com diferenças. Isso transforma a forma como você se comunica. Muitos discursos poderiam ser evitados se o coração estivesse mais alinhado com o seu logo pela manhã. A presença de Deus suaviza palavras, controla impulsos e inspira atitudes mais compassivas. Essa prática diária desenvolve disciplina espiritual. Nem sempre será fácil, nem sempre haverá vontade. Haverá manhãs frias, corridas ou emocionalmente turbulentas.
Mas a disciplina mantém o compromisso mesmo quando o sentimento falha. Como tempo, essa prioridade deixa de ser esforço e passa a ser uma necessidade natural. Você começa a sentir falta quando não faz. Seu espírito aprende a reconhecer que precisa de se alimento antes de qualquer outra coisa. Assim como o corpo sente fome, a alma aprende a buscar a presença de Deus logo ao despertar. Colocar Deus em primeiro lugar e também ato de humildade. E admitir que você não tem controle absoluto sobre o que está por vir. E reconhecer que seus planos são limitados e que a visão de Deus é maior. Essa humildade abre portas para a dar sua correta. Quantas vezes decisões precipitadas poderiam ser evitadas se houvesse alguns minutos de oração antes de agir? Quando o dia começa com dependência, ele continua com sensibilidade. Você se torna mais atento aos sinais, mais disposto a ajustar rotas, mais aberto à orientação divina. Essa prioridade diária fortalece sua identidade espiritual. Você começa a lembrar quem você é Deus antes que o mundo tente definir você por resultados, falhas ou opiniões. Ao colocar o sin em primeiro lugar, você reafirma que sua identidade não está no que faz, mas em quem você pertence. Isso gera segurança interna. Mesmo que algo der errado durante o dia, sua essência permanece firme. Você não é movido apenas por circunstâncias, mas pela certeza de que está sustentado por algo maior. Há também impacto profundo na forma como você enxerga o tempo. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, o tempo deixa de ser apenas uma corrida contra o relógio e passa a ser uma oportunidade de viver propósito. Cada hora ganha significado. Você não apenas cumpre tarefas, você serve, aprende, cresce e testemunha. O dia deixa de ser fragmentado e passa a ter unidade por começo na presença de Ele. Essa unidade traz coerência entre fé e prática, entre oração e ação. Colocar Deus em primeiro lugar não significa ignorar responsabilidades, mas sim organizá-las sob uma nova perspectiva. Você continua trabalhando, estudando, cuidando da família, enfrentando desafios. A diferença está no fundamento. O coração já foi fortalecido antes de qualquer pressão. A mente já foi renovada antes de qualquer decisão importante. A alma já foi aquietada antes de qualquer turbulência. Essa preparação invisível faz toda a diferença no resultado visível. Quando essa prática se torna constante, você começa a perceber pequenas mudanças internas. A ansiedade diminui gradualmente. A confiança aumenta. A gratidão se torna mais natural. O medo perde intensidade. Você aprende a entregar antes de se desesperar. Aprende a confiar antes de tentar controlar. Aprende a agradecer antes mesmo de ver a resposta. Essa maturidade espiritual não acontece de dia para o outro, mas é construída na repetição. Ao fim de colocar Deus em primeiro lugar a cada amanhecer. Essa decisão diária cria ciclo de transformação. A manhã influencia o restante do dia, o dia influencia a semana molda o mês e assim sua vida vai sendo construída sobre uma base sólida. Não é algo espetacular aos olhos de todos, mas é profundamente poderoso no invisível. O que começa em silêncio no quarto se reflete nas atitudes ao longo das horas. O que começa com uma oração, o sincero se transforma em coragem diante dos desafios. Colocar Deus em primeiro lugar é escolha
herviver com intense, ao espiritual. E acute acordar e lembrar que sua vida tem propósito maior do que apenas cumprir tarefas. E acute elenhar pensamentos antes de enfrentar vozes externas. E acute fortalecer o coração antes de lidar com pressos. E acute permitir que a presença divina seja o primeiro contato do seu dia, para que tudo o que vier depois encontre você preparado, centrado e sustentado pela fé. Entregue suas preocupações antes de agir e acute uma decisão que transforma completamente a maneira como você enfrenta o dia. Muitas vezes, o impulso natural diante de problema e acute reagir imediatamente, buscar soluções rápidas, tentar controlar cada detalhe para evitar que algo seja do esperado. Porém, quando você escolhe entregar suas preocupações a Deus antes de tomar qualquer atitude, você muda a ordem das coisas. Você deixa de agir movido pela ansiedade e passa a agir guiado pela confiança. Essa entrega não é acute sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual, porque reconhece que há limites humanos e que existe uma sabedoria maior disponível para conduzir cada passo. Preocupações fazem parte da experiência humana. Elas surgem de responsabilidades, de incertezas, de experiências passadas que deixarão marcas. Podem estar ligadas à saúde, à família, ao trabalho, às finanças ou a decisões importantes que precisam ser tomadas. Quando acordamos e já nos lembramos dessas questões, o coração pode acelerar e a mente começar a criar cenários negativos. E acute nesse exato momento que a prática de entregar antes de agir se torna essencial, ao invés de permitir que a preocupação dite o ritmo do dia, você escolhe possa e apreender tudo a Deus em oração. Entregar não significa ignorar o problema ou fingir que ele não existe, significa reconhecerlo, mas colocá-lo nas mãos certas. Quando você verbaliza suas preocupações diante de Deus, algo começa a mudar dentro de você. A carga emocional diminui, porque você deixa de carregar sozinho, ou aquilo que parece pesado demais. A oração se torna espaço seguro onde você pode ser sincero, vulnerável e transparente. Não é necessário usar palavras elaboradas, basta abrir o coração e dizer exatamente o que está inquietando sua alma. Muitas vezes agimos movidos pelo medo de perder o controle. Tentamos antecipar resultados, prever cada possível consequência, planejar cada detalhe. Esse excesso de controle gera desgaste mental e físico. Quando você entrega suas preocupações antes de agir, você reconhece que nem tudo depende exclusivamente de você. Há situações que exigem esforço, mas também há circunstâncias que ao além da sua capacidade de manipulação. Essa consciência traz equilíbrio. Você faz a sua parte, mas confia que Deus está operando onde você não alcança. A entrega diária das preocupações também protege seu coração ao contra decisões precipitadas. Quando a mente está tomada pela ansiedade e como agir impulsivamente. Palavras são ditas sem reflexão, escolhas são feitas com base no medo, atitudes são tomadas apenas para aliviar uma pressão momentânea. Ao colocar suas inquietações diante de Deus antes de qualquer ação, você cria espaço entre o sentimento e a resposta. Esse espaço permite clareza, permite discernimento, permite que suas decisões sejam fundamentadas na fé e não no desespero. Há preocupações que parecem pequenas, quase insignificantes,
mas que accumuladas si tornam peso constante. Pequinos conflitos, terfas pendens, expectativas now atendidas. Entrega esses situosos diariamente a vida que se transformam ansiedade crónica. A prática constante do apreender tudo e Deus desenvolve uma confiança progressiva. Vocer começa a perceber que não precisa esperar uma grande crise para orar. Pode entregar desde as menores inquietações até as maiores batalhas. Entregar antes de agir também fortalece a paciência. Muitas respostas não vêm imediatamente. Alguns problemas exigem tempo, processos, aprendizado. Quando você entrega suas preocupações, você aprende a esperar sem se desesperar. Aprende que o tempo de Deus não é tão atraso, mas parte do cuidado. Essa espera ativa, acompanhada de oração, molda o caráter. Você deixa de buscar apenas soluções rápidas e passa a valorizar a transformação interior que ocorre durante o processo. Existe uma diferença profunda entre preocupação e responsabilidade. Preocupação acute o peso emocional que paralisa. Responsabilidade acute a atitude consciente de fazer o que está ao seu alcance. Quando você entrega suas preocupações a Deus, você não abandona suas responsabilidades. Pelo contrário, você assume calma mais equilíbrio, sua mente fica mais livre, seu coração mais estável, sua visão mais clara. A ansiedade deixa de dominar e do espaço para a ação estratégica e ponderada. Entregar suas preocupações antes de agir também muda sua perspectiva sobre os resultados. Quando você já apreende tudo a Deus, você entende que o desfecho não precisa estar totalmente sob seu controle. Isso reduz o medo do fracasso, mesmo que algo não aconteça como esperado, você sabe que confiou, orou e fez sua parte. Essa confiança sustenta a paz interior mesmo em meio a resultados inesperados. Você aprende que nem toda porta fechada e acute derrota, e nem toda resposta é diferente da sua expectativa e acute negativa. Há momentos em que as preocupações são tão intensas que parecem ocupar todos os pensamentos. Nessas horas, entregar pode exigir insistência. Pode ser necessário orar mais de uma vez sobre o mesmo assunto. Pode ser necessário reafirmar sua confiança repetidamente. Isso não significa falta de fé, mas humanidade. A entrega é processo contínuo. À medida que os pensamentos ansiosos retornam, você escolhe novamente colocá-los diante de Deus, reforçando sua dependência e renovando sua confiança. Quando essa prática se torna constante, você começa a perceber mudanças profundas na sua saúde emocional. O estresse diminui gradualmente, a qualidade do sono melhora, a mente aprende a desacelerar, o coração se torna menos vulnerável a explosões emocionais. Essa transformação não acontece por mágica, mas pela disciplina diária de entrega antes de agir. Cada oração é acute como depósito de paz que, acumulado ao longo do tempo, fortalece sua estrutura interior. Entregar suas preocupações também impacta sua espiritualidade. Você passa a desenvolver relacionamento mais íntimo com Deus. A oração deixa de ser apenas momento formal e passa a ser diálogo constante. Você conversa com Deus sobre desejos importantes, mas também sobre detalhes simples do cotidiano. Essa proximidade gera sensibilidade espiritual. Você começa a perceber direcionamentos, convicções internas, paz em determinadas escolhas.
a entrega cria esposo para orientação, a lame disso, essa prática influencia diretamente a maneira como voquer em frente desafios inesperados. Quando algo surge de forma repentina, sua primeira ris, o jornal acute o pânico, mas a oração, o hábito de entrega se torna automático. Voquer aprende a respirar fundo e apreender a situação antes de reagir. Essa resposta diferente altera completamente o impacto do problema sobre o voquer. Ao invés de ser dominado pela circunstância, voquer enfrenta a situação com fé e serenidade, entregar suas preocupações antes de agir, também fortalece sua confiança no cuidado divino. Ao longo do tempo, voquer começa a recordar situações passadas em que entregou algo difícil e viu respostas acontecerem. Essas memórias se tornam pilares de fé. Quando uma nova preocupação surge, voquer se lembra de que já foi sustentado antes. Essa lembrança alimenta a esperança. A fé deixa de ser apenas teórica e passa a ser basada em experiências reais de cuidado e provisão. Muitas preocupações estão ligadas ao futuro. Medo do que pode acontecer, insegurança sobre decisões que ainda não foram tomadas, ansiedade sobre resultados que ainda não existem. Entregar essas questões e acute reconhecer que o futuro não precisa ser antecipado com sofrimento. Voquer vive o presente com responsabilidade e confia que o amanhã está sob a soberania de Deus. Isso libera sua mente para focar no que pode ser feito hoje, sem carregar o peso de cenários imaginários. Essa prática também desenvolve resiliência. Quando voquer aprende a entregar suas preocupações, voquer não se torna alguém que evita problemas, mas alguém que os enfrenta com equilíbrio. A fé não elimina desafios, mas fortalece o coração para atravessá-los. Ao invés de ser consumido pela pressão, voquer encontra estabilidade. Ao invés de agir por impulso, voquer responde com sabedoria. Essa postura constante constrói uma vida emocional mais saudável e espiritualmente madura. Entregar suas preocupações antes de agir executa exercício diário de confiança. Não executa algo que acontece uma única vez, mas uma escolha repetida a cada manhã e a cada situação inesperada. Executa uma postura que exige humildade, porque reconhece limites, exige disciplina, porque precisa ser praticada constantemente. Exige fé, porque acredita que Deus está atento aos detalhes. Essa combinação transforma a forma como voquer vive, decide e rege as circunstâncias. Com o tempo, voquer percebe que a entrega não apenas muda seus resultados externos, mas principalmente sua estrutura interna. Voquer se torna menos dominado pelo medo, menos controlado pela ansiedade, menos impulsivo nas decisões. A paz deixa de depender da ausência de problemas e passa a depender da presença de confiança. O coração aprende a descansar mesmo em meio a responsabilidades. A mente aprende a silenciar pensamentos excessivos. A vida ganha uma leveza que não vem da ausência de desafios, mas da certeza de que voquer não está enfrentando nada sozinho. O caminho com fé, sabendo que voquer não está sozinho e executa uma escolha diária. Postura diante da vida. A fé não executa apenas sentimento passageiro que surge quando tudo está bem. Ela executa uma decisão. Ao consciente confiar mesmo quando existem dúvidas, desafios e incertezas. Caminhar com fé significa avançar mesmo quando voquer não enxerga todos os detalhes do caminho. Significa dar passos sustentados pela confiança em Deus e não apenas pela segurança das circunstâncias.
Essa forma de viver transforma a maneira como você enfrenta cada situação, porque muda a base sobre a qual você constrói suas atitudes. Muitas vezes o sentimento de solidão surge não porque estamos fisicamente sozinhos, mas porque carregamos pesos internos que parecem incompreendidos. Existem batalhas que ninguém vê, pensamentos que ninguém ouve e medos que não são facilmente compartilhados. Quando você decide caminhar com fé, você reconhece que, mesmo que ninguém ao seu redor compreenda totalmente o que você está vivendo, Deus conhece cada detalhe. Ele vê o que está oculto, entende o que não foi dito e percebe, até mesmo aquilo que você não consegue explicar. Caminhar com fé não significa ausência de medo. Significa escolher não ser dominado por ele. O medo pode bater porta do seu coração, pode tentar influenciar suas decisões, pode suscitar inseguranças sobre o futuro, mas a fé responde com confiança. Ela lembra que você não está desamparado, que há uma presença constante ao seu lado. Essa consciência muda a intensidade das emoções. O medo pode existir, mas não governa. A insegurança pode surgir, mas não paralisa. Quando você entende que não está sozinho, sua perspectiva sobre os desafios se transforma. Problemas deixam de ser emoções absolutas e passam a ser situações que podem ser enfrentadas com auxílio divino. Você começa a perceber que não precisa ter todas as respostas imediatamente, não precisa controlar todos os resultados. A fé permite que você avance mesmo sem garantias visíveis, porque sua segurança não está apenas no que ver, mas em quem confia. Há momentos em que o caminho parece claro e caminhar é fácil. Existem faces em que as portas se abrem, as oportunidades surgem e as decisões fluem com naturalidade. Nessas etapas, é simples declarar confiança. O verdadeiro teste da fé acontece quando o cenário muda. Quando surgem obstáculos inesperados, quando planos precisam ser ajustados, quando respostas demoram mais do que o esperado. Caminhar com fé nessas circunstâncias exige maturidade espiritual, exige lembrar que a presença de Deus não depende da facilidade do momento. Saber que você não está sozinho traz conforto nos dias silenciosos. Há períodos em que parece que as orações não recebem resposta imediata. O silêncio pode gerar dúvida, mas caminhar com fé é continuar avançando mesmo quando não há sinais visíveis. É confiar que o silêncio não é ausência, mas muitas vezes preparação. Deus pode estar trabalhando de maneiras invisíveis, organizando detalhes que você ainda não consegue enxergar. Essa postura também fortalece sua identidade. Quando você caminha com fé, você entende que sua história não é construída apenas por esforços humanos, mas também por direção divina. Isso gera segurança interna. Mesmo que as circunstâncias externas mudem, sua base permanece firme. Você não se define apenas pelos resultados, mas pela certeza de que está sendo conduzido. Essa convicção traz estabilidade emocional. Críticas, rejeições ou fracassos perdem parte do poder de abalar sua essência. Caminhar com fé também influencia a forma como você toma decisões, ao invés de agir apenas com base na lógica imediata ou na pressão do momento, você busca discernimento. Você ora antes de escolher, reflete antes de responder, espera antes de concluir. Essa postura reduz impulsividade e aumenta sabedoria.
A fe now annula razão, mas a complemento com confiança e sensibilidade espiritual. Existum dias que o cansaço e acute intenso. O corpo sente o peso das responsabilidades, a mente per sobrecarregada e o coração se encontra sensível. Nessas horas, lembrar que vocar não está sozinho faz toda a diferença. A presença de Deus se torna fonte de renovação. Mesmo que as circunstâncias não mudam imediatamente, a força interior e acute restaurada. Vocar encontra coragem para continuar, mesmo que o ritmo precise ser ajustado. Caminhar com fé também significa aceitar que nem sempre o trajeto será linear. Haverá curvas, desvios, poças inesperadas. Alguns sonhos podem precisar ser reformulados, algumas expectativas podem não se cumprir da maneira imaginada. Mas a fé sustenta a esperança de que cada etapa tem propósito, mesmo quando algo parece atroz, pode ser proteção. Mesmo quando algo perspera, pode ser redirecionamento, essa consciência constante da presença divina traz paz em meio incerteza. O futuro é acute desconhecido, e isso pode gerar ansiedade. Mas quando vocar caminha com fé, vocar entende que não precisa conhecer todos os detalhes do amanhã. Basta saber que Deus já está lá. Essa confiança reduz a necessidade de controle absoluto. Vocar faz planos, mas mantém o coração aberto para ajustes. Vocar sonha, mas entrega os resultados. Saber que vocar não está sozinho também impacta seus relacionamentos. Vocar aprende a depender menos exclusivamente das pessoas para suprir todas as suas necessidades emocionais. Isso não significa afastamento, mas equilíbrio. Vocar valoriza amizades, família e apoio, mas entende que sua fonte principal de segurança vem de Deus. Isso evita frustrações excessivas e expectativas irreais. Seu coração encontra estabilidade que não depende apenas de respostas humanas. A fé constante transforma crises em oportunidades de crescimento. Quando dificuldades surgem, vocar pode perguntar o que pode aprender com aquela situação. Ao invés de apenas questionar o motivo do problema, vocar busca compreender o propósito. Essa postura não elimina a dor, mas dá significado a ela. Caminhar com fé e acute acredita que até os momentos difíceis podem contribuir para seu amadurecimento. Há também fortalecimento progressivo que acontece quando vocar escolhe confiar repetidamente. Cada desafio superado com fé se torna testemunho pessoal. Cada etapa vencida se transforma em memória de cuidado. Essas experiências acumuladas constroem uma base sólida. Quando novos obstáculos aparecem, vocar se lembra de que já foi sustentado antes. Essa lembrança alimenta coragem. Caminhar com fé exige perseverança. Nem sempre vocar verá resultados imediatos. Algumas promessas parecem distantes, algumas respostas levam tempo, mas a fé é acute construída na continuidade. E acute segue, e o mesmo quando o progresso parece lento, e acute permanece firme mesmo quando as emoções oscilam. Essa constância fortalece seu caráter e desenvolve resistência espiritual. Saber que vocar não está sozinho também traz consolo nas perdas. Existem momentos de despedida, de frustração, de sonhos interrompidos. Nessas fases, a dor pode ser profunda. Mas a fé lembra que a presença de Deus não se afasta na tristeza, ele permanece. Essa certeza não apaga a dor, mas impede que ela se transforme em desespero absoluto. Há consolo na companhia divina,
A prática diária de caminhar com fé molda sua vez ao saber a vida. Você começa a perceber sinais de cuidado em pequenos detalhes? Uma porta que se abre inesperadamente, uma palavra que chega no momento certo, uma luz ao que surge quando percebe não haver seda. Esses acontecimentos fortalecem sua convicção de que existe Deus, ao além do que é visível. Com o tempo, caminhar com fé deixa de ser apenas uma escolha ocasional e se torna um estilo de vida. Você aprende a consultar Deus em decisões simples e complexas. Aprende a agradecer antes mesmo de ver a resposta completa. Aprende a descansar enquanto espera a salida, ao perder força porque a consciência da presença divina se torna constante. Essa jornada não é marcada pela perfeição, mas pela confiança contínua. Haverá dias de dúvida, momentos de fragilidade, períodos de questionamento. Mas mesmo nesses instantes, a decisão de continuar caminhando com fé mantém você avançando. Não é sobre nunca vacilar, mas sobre nunca desistir de confiar. A certeza de que você não está sozinho transforma o modo como você enfrenta o desconhecido. Você pode não saber exatamente o que o próximo passo trará, mas sabe que não o dará sozinho. Essa convicção traz coragem silenciosa, estabilidade interna e esperança renovada. Cada dia se torna uma oportunidade de reafirmar essa confiança, de fortalecer essa caminhada e de aprofundar essa relação que sustenta sua vida em todos os momentos.